Social update UG kakati no KCCA ekyusizza mu nkola tegenda kubeera nga eddamu kubeera nga yeegoba n'abatundira ku nguudo bayite ba street vendors wabula kyegenda okukola egenda kuba ereeta etteeka eppya nga eggalawo kizimbe abatundira ku nguudo kwabeera bakolera KCCA to close buildings with street vendors. The KCCA yakugala ebizimbe okukolera bano abatundira ku nguudo oba abatembeeyi ekyusiza nno mu nkola. We shall close buildings harbouring street vendors, says RCC Hussein. The resident city commissioner (RCC) for Kampala, Hudu Hussein, has warned that buildings and businesses found harbouring street vendors and hawkers shall be closed. Kampala lino kyekiri Kampala bagambye nti nno ebizimbe binaasangibwa nga bibudamizza abatundira ku nguudo n'abatembeeyi byakuggalwawo era kakati omulimu baguwadde bannannyini bizimbe okubanga byabakola omulimu ogwo nga tebakkiriza batembeeyi n'abatundira ku nguudo kukolera ku pavement za bizimbe byabwe oba mu maaso ga bizimbe byabwe. Okitegedde nno bulungi ejjukira muno Kampala abantu abasinga bambi waliwo abatunda ebintu batunda sigala batunda obunyeebwa batera kubanga bakolera ku zi pavement za bizimbe batunda amawulire kakati abo bonna omulimu bagukwasiza bannannyini kizimbe okitegedde n'ekyo KCCA yo ekivuddemu. Addressing the media on Tuesday, Hussein said the move is one of the 7 points of action by Kampala City Council Authority to eliminate street vendors and hawkers off Kampala streets. According to the point of action, it leaves the shop owners, arcade owners, managers and business owners in the city centers with the responsibilities to keep the street vendors off the verandas of their buildings. Omulimu kakati bagukwasiza bamanager bannyini bizimbe okubeera nga tebeesembereza batembeeyi ku mbalaza za bizimbe byabwe oba si ekyo ebizimbe byabwe byakuggalwawo. Okitegedde n'ekyo. We are now shifting the responsibility of getting the street vendors off the verandas as the streets or under streets to the landlords, to the shop owners and the managers of the buildings, because we've noticed that a section of them connive with some street vendors to be allowed to operate on the verandas, Hussein said. Of course ekyo kiri obvious. Bannyini bizimbe bo of course tasobola kukkiriza kukolera ku pavement ye nga tolina akasente kosasula ku mwezi. Kakati nno omulimu bakukwasiza ba street vendors, rather ba building owners, ba managers okubeera nga bakuuma awe ba street vendors kubanga bakitegedde nti nno they connive together once in a while okubanga bakollectinga akasente okuva ku ba street vendors n'abakkiriza okukolera ku mbalaza. Kakati nno omulimu bakukwasiza bo bennyini nnyini bagamba nti nno twetayagala kibule okiteresa mubbi yennyini nnyini. He added, so if we find a shop owner or a landlord allowing street vendors on the veranda of his or her building, we shall close the building or close the shop because that is connivance. Okitegedde n'ekyo. Era yayongedde n'agamba nti nno KCCA and security agencies are being thanked for their efforts in bringing back city trade to order, but warned that the job is far from over. Police and other security agencies, including the KCCA enforcement team, are doing a commendable job of keeping the vendors and the hawkers off the streets. However, this may leave the streets maybe after a year or two. It's worth remembering that vendors and hawkers were evicted on January 17, 2022 on the orders of Kampala RCC Hudu Hussein by KCCA law enforcement officers and other security personnel, many of who have been depending on the streets for the daily bread, and they have since been evicted out of their city
streets which they have been living in. An action that has been condemned by many, including civil society organizations. Osobola okumbulira kyolowooza mu comments okubanga omulimu kaakati bagukwasizza bannannyini bizimbe ba managers kubanga be bagoba ba vendors okuva ku mbalaza ne pavement z'ebizimbe byabwe. Ababoda mwetegeke bajja essaawa yonna. N'abakolera ku nzigi kyedduuka oli waliggulawo ku luggi waliwo apangisaawo nammwe essaawa yonna mwetegeke. Osobola okumbulira kyolowooza mu comments. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Peace.